not for the benefit of the masters, it is for our own benefit. If you stop doing these things, if you stop doing prayer, why should I do prayer? Why should I do in the morning itself? Don't do it. You are not obliged to do. Master doesn't care if you do prayer or not. It's not for his benefit. If you want to be good, keep doing. If you want to keep yourself free from depressions and all such vagaries, keep doing. Otherwise, don't do it. If you don't want to, don't do it. You are not obliged. That is what the Lord says. Lord is least concerned if we will not pray Him, if we will not call Him. భగవంతుడికి మనం పూజ చేయకపోతే మనం ప్రేయర్ చేయకపోతే మనం చేయకపోతే ఏమీ తక్కువ అవదు. చేయకపోతే మనకే తక్కువ అవుతుంది, ఆయనకేం తక్కువ అవుతుంది. మొట్టమొదటిది ఏమవుతుందంటే మనకి మనస్సుకి విచారం వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది విచారం? ఏమిటోనంటే మనస్సు బాగుంటలేదు. ఎందుకని? ఏమైంది మనసు బాగుండపోవడానికి? నీకేమైనా తిండి లేదా? ఎందుకు లేదు? 2 పూట తినడానికి బాగానే ఉందిగా. ఉంది. పోనీ ఏమిటి? పోనీ కష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? పిల్లకి పెళ్ళి కాలేదు, పోనీ అయిపోయింది. అయిన తర్వాత ఇంకా ఎందుకు విచారంగా ఉన్నావు? ఏమిటోనండి అల్లుడికి ఉద్యోగం రాలేదు. ఏంటి సరే, విచారంగా ఉండడానికి కారణాలన్నీ పెట్టుకుని ఎప్పుడు విచారంగా ఉండదలుచుకున్నావు కాబట్టి ఉన్నాం. చివరికి అసలు సత్యం ఏమిటంటే విచారంగా ఉండదలుచుకున్నటువంటి వాడే విచారంగా ఉంటాడు. నువ్వు ఉండదలుచుకున్నావు, ఉన్నావు విచారంగా. నువ్వు ది అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఈజ్ a fellow who is always in despondent mood, he is in such a mood because he wanted to be despondent. That is the ultimate truth. If you want to be joyful, who can stop you? You can be always joyful. That is what the Lord says. Always be joyful, like a flower, like a child. Why should you be depressed? You will get depressed only when you keep without action. That is what the Lord says here. You engage your mind in a good action. Your body and mind should be kept in a good action. Then you are always fresh, not depressed, active and healthy. If you stop doing your action, thinking that you know everything, even a fellow who knows everything should always keep active. It is not enough if you know everything, but your body is always working. You should allow the body to work. Your mind makes you sick. Suppose one day you have a pain in your back. That's natural. It's body, physical body. Sometimes you have a pain. It's okay. You take some rest 1 or 2 days after finish. But you keep thinking of your pain. Oh, I will get a pain. And if you want to make all the art nonsense, if you are afraid about this, you will get more painful. You don't think of your pain. That is what Master said. You think of those people who are suffering from more pain than you. Then your pain will disappear. That we have to know. Not only knowing, we have to experience this. It is not question of knowing, not question of believing, but practical. Be practical. Don't be afraid. నాకు నొప్పి వచ్చింది కాబట్టి ఇంక మనకి పర్మనెంట్గా ఉంటుంది అనుకుని దాని గురించి రోజు మనం ఏడుస్తూ మిగతా వాడిని భయపెడుతూ అలా ఉంటే వాడికి నాకు ఇవన్నీ తెలుసు. ఏం తెలుసు నీ మొహం? నీకు తెలిసింది ఇదే అన్నమాట. ఏది నిజంగా తెలిస్తే భయం ఉండదో అది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే. అందుకని
అభ్యసించడం మానితే ఏమవుతుందంటే దుఃఖం దానికి ఫలం అన్నాడు. కొంతకాలం ఏ పని చేయకుండా ఉండే ఏమవుతుంది, మనస్సుకు విచారం కలుగుతుంది. వారిని వీరిని కూర్చున్న లోపములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మొట్టమొదటేమో మనస్సుకు విచారం వస్తుంది. ఏం పని చేయకుండా నాకు జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి నేనేం పని చేయను కూర్చున్న వాడికి ఏమవుతుందంటే మొట్టమొదట మనస్సుకు విచారం కలుగుతుంది. రెండోది మిగిలినటువంటి వాళ్ళ లోపాలు కనిపిస్తాయి. చూడండి ఎలా అవుతుందో మెల్లిగా. హియర్ మాస్టర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ how a fellow will make a fall by stop doing his action. Some fellow who thinks that he knows everything and wants to stop the action, what happens is, first the mind gets into depression. Then the mind starts to find fault with the other fellow beings, because the mind is lazy. You have become a lazy fellow. The mind of a lazy fellow is devil's workshop. That is what elderly people say, that the lazy fellow's mind is devil's workshop. So you will become a devil if you become lazy. First you start getting depressed in your mind because you are lazy. The second step of decline is you start finding fault with the fellow beings. When you think of the fellow beings, you will find always some fault in other people. ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు గుర్తొస్తాయి మనసుకి. ఎందుకని? మనం ఏం పని చేయకుండా కూర్చోవడం వల్ల. అని దీన్నే మాయ రోగం అన్నారంటే మాయతో కూడిన రోగం అన్నారు. నాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి నేనేం పని చేయక్కలేనుకున్న వాడికి ఏమవుతుంది, ముందు మనస్సు విచారం కలుగుతుంది. రెండవది ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు చూడడం అలవాటు అవుతుంది. తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది, లోకమున ఇంత అజ్ఞానం ఉన్నది, ఏం చేద్దాం, అందరూ అజ్ఞానులు అనిపిస్తుంది. ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ of decline is, this fellow feels, I am the most learned fellow, all the other beings around us are ignorant fellows. You see, that is how his mind gets distorted. If you don't keep yourself, if you don't engage yourself in good activity, your mind starts doing all these tricks. First you get into depression, then you start finding fault with other people, then you start thinking that you are the only fellow who knows everything and all the others are ignorant fellows. So it is a gradual steps of declining, falling down. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే, వీళ్ళందరినీ ఉద్ధరించడానికి నేను ఏం చేయాలనిపిస్తుంది. వీడోడు ఉద్ధరించేందుకు, నేను వీళ్ళందరికీ ఉద్ధరించడం కోసం అవతరించాలనిపిస్తుంది. అదొంపదేగానే ఈ మాయరోగం మనకు కలుగుతుందని చెప్పాడు ఇంకోచోట. ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మానం, ఎవరిని ఎవరు ఉద్ధరించడం ఉండదురా అబ్బాయి, నేను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలి సృష్టిలో అని చెప్పాడు. మనకి ఇలాంటి మాయరోగం మనకు వస్తుందని తెలుసు ఆయనకి ముందే. ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మానం. మరి ఎవరిని వారు ఉద్ధరించుకునేటైతే గురువులు ఎందుకండి అంటే, నిన్ను ఎలా ఉద్ధరించుకోవాలో చేత కాదు కానీ నీకు అది చూపించడం కోసం. మనల్ని ఎలా ఉద్ధరించుకోవాలో మనకు తెలియదు కదా, అలా ఉద్ధరించుకోవడం చూపించడం, ఆ మార్గం చూపించడం కోసం గురువులు. మార్గం చూపించి నడవరా అని చెప్తాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆకలి వేసిందనుకోండి, అన్నం వండి ఇవన్నీ పదార్థాలు వండి ప్లేట్లో పెట్టి మన ముందు పెడతారు తినమని. తినడానికి కూడా నాకు అంత లేదు, నువ్వు తినిపెట్టు నాకేమొస్తుంది అంటే మరీ పరాకాష్ఠ అన్నమాట. అది సోమరితనంలో పరాకాష్ఠ ఏమిటంటే, మన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సోమరులు, సోంబేర్లు అంటారు దాన్ని. వాడు గ్లాస్తో కాఫీ తెచ్చి పెడతానుకోండి, టీ తెచ్చి పెట్టానుకోండి, కాఫీయో, అది తాగేస్తే గ్లాస్ అక్కడ పడేస్తారు. అసలు అక్కడి నుంచి ఆ గ్లాస్ అక్కడ వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇంకోళ్ళకి ఎలా వెళ్తుంది అనేటువంటి జ్ఞానం ఉండదు.
ఇంట్లోనూ అంతే, ఇక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంతే. ఇంట్లోనూ అట్లాగే చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకు అలవాటు ఎలా ఉంటే ఆ అలవాటు అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పాపం ఏం చేస్తారు, భార్య పిల్లలు వీడు సోమరి వ్యధం అని తెలుసు వాళ్ళకి, భారతీయులు కదా ఎంతైనాను. అందుకని సరే ఇంక వాడి రోజు అని ఏం చేస్తానని తీసుకొచ్చి ఇస్తారు వాడికి. ఆ దేశంలో అయితే తీసుకుంటే తీసుకుని అయితే పోంటారు. మనకి పాపం మనకేదో ఎంతో కొంత ఇంకా మిగిలింది కాబట్టి భారతీయత, పోన్లే సన్నాసి వ్యధం అనుకుని తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. వాళ్ళ మనసులో అనుకుంటున్నారు, వీడి తెలియదుగా మన గౌరవిస్తున్నారు భర్తగా అనుకుంటారు. వీడే గౌరవించేట్టుగా వీడు ఉంటే కదా. వీడికేమో కుర్చీలో కూర్చొని కదళ్ళు, భార్య గ్లాస్తో కాఫీ తెచ్చి ఇవ్వాలి, ఆ తాగిన గ్లాస్ అక్కడ పెడతాడు. వీడు గురుబీలకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎవడో కాఫీ తెచ్చి ఇవ్వాలి, ఆ తాగేసి అక్కడే పెడతాడు. ఆ గ్లాస్ తీసుకెళ్ళి కనీసం అక్కడ ఇవ్వాలని కూడా బుద్ధి ఉండదు. మరి అభ్యాసం ఎలా ఉంటే అలాగే తగలడుతుంది. మరి అంతే కదా. గురుబీలకి వెళ్ళినంతే, ఇంకో చోటుకి వెళ్ళినంతే. మనం అక్కడికి వెళ్ళింది మనలో మార్పు తెచ్చుకోవడానికి. అందుకని మాస్టర్ ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ ఎవరు అందరూ ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి వాళ్ళే కానీ అతిథులు ఎవరు లేరన్నారు మాస్టర్ గారు. ఇక్కడ అతిథులు ఎవరు లేరు, అందరూ కూడా సేవకులే అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఇది గురు పూజలకు వచ్చిన వాళ్ళకు. కానీ ఇట్లాంటి వాడికి ఏమనిపిస్తుందంటే, మనం గురు పూజకి వెళ్తే మాత్రం మనం విఐపి ట్రీట్మెంట్ అనిపిస్తుంది. అంటే మన విఐపి ట్రీట్మెంట్, మరి మనం నుంచున్న చోట కాఫీ తెచ్చి ఇవ్వాలి, అలా ఇవ్వకపోతే కోపం వస్తుంది. ఎందుకని ఇంటి దగ్గర భార్య మీ కోపం వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా వస్తుంటుంది అది. ఎందుకనంటే మనం చాలా తెలిసినటువంటి వాళ్ళం, మనం చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నాం, ఇలాంటివన్నీ తగలడతాయి మనసులో. సో అవర్ బిహేవియర్ should be better and better, but if you become lazy, it becomes worse and worse. You get self-importance, you will get into indiscipline. If you allow yourself to be lazy, then you will get into indisciplined action, indiscipline, no activity. At home also you behave in a very indisciplined manner. For example, the wife or children, they have given a cup of coffee or tea or something. You will sit in the chair without moving, have this and keep it there. This is a very wrong attitude. You should be able to serve others. Master always uses to say, when you come to Guru Pujas, you remember you are not a guest, you are also a person. You have come here to serve. Serve everybody, serve always. That is what either Sai Baba or Master always use. Master, all the masters always say, serve, serve and serve. You should remember you are a server, you are a world server. If we remember ourselves to be a world server, then we are fit to be on the path. If I think I should become a master, then I am finished. That is where we have to always remember. Master never called himself a master. We never heard Master E.K. even once uttering himself as master. He always said, I am a disciple, I am a server. I am here to serve everybody. That is what Master E.K. always said. Serve everybody. We call him master, but he never called himself, he never declared himself to be a master. So, activity, we should never leave our activity. సత్కర్మాచరణము రూపమైన కర్మయోగంతోనే సాధన ప్రారంభించి సక్రమంగా జ్ఞానము పొంది శ్రమించుట మంచి మార్గము. సో అందువలన సత్కర్మాచరణం అనేటువంటిది దాంతోనే
అది చేస్తుంటే మనకి జ్ఞానం మంచి విషయం తెలియడం తెలుస్తుంది. జ్ఞానం పొందాలి, సత్కర్మాచరణ ఉండాలి. సో అల్టిమేట్లీ హియర్ ది లార్డ్ సేస్, యు ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వర్క్ for the welfare of all the beings, for the benefit of all beings, for the welfare of all beings. Keep yourself engaged in a good work. Then automatically you will get the knowledge from this. So that is what the Lord says. అట్టివాడు జ్ఞాని అయినను వాడి దేహేంద్రియముల అభ్యాసం నైపుణ్యం చేసి సత్కర్మ ఆచరిస్తూనే ఉండును. సో బికాస్ ఆఫ్ practice, that is what is called abhyasa. Abhyasa is one of the important steps given in Bhagavad Gita and also by Patanjali. So you have to always keep abhyasa. Abhyasa means repetition. Repeat the good thing again and again. Today we are sitting in prayer 6 o'clock. Tomorrow again you make yourself to keep yourself at 6 o'clock in the prayer. Then you get habituated to it. It will become a habit for you, natural for you to be in prayer. This is an example. So if you keep yourself engaged in a good work, in a service, that is why Master has given us activity, a good activity, serving others in the dispensary, a free service, a service without any expectation and anticipation. Why should you serve others? To keep yourself pure. That is the only thing. No personal motive. Not for recognition. If you do any good thing for recognition, then the result is sorrow and grief. If you do something with expectation and anticipation, then you get sorrow. That is what the Lord explains. ఇతరులు మన యందు ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విధాన్ని, అందుకోసం మనం గనక ఏ పని చేసామంటే మనకు వచ్చేటువంటి దుఃఖమే. నువ్వెలా ఉండాలో అని తెలుసుకుని అలా ఆచరించమని చెప్పాడు, కానీ ఇతరులు మన యందు ఎలా ఉండాలి నువ్వెవడు చెప్పడానికి? మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా వినాలి. ఎందుకు వినాలి? మిగతా వాళ్ళందరూ నేను చెప్పినట్టు వినాను అనుకోవడంలోనే ఉంది తప్పంతా కూడా. మరి వినకపోతే ఎట్లా? వినకపోతే ఏమైంది? వాళ్ళు పాడైపోతున్నారు. నువ్వెవడు చెప్పడానికి? ఇఫ్ సంబడి థింక్స్, because since I am a very learned man, all other people should surrender to me, or they should accept my command, that is foolish. They are not obliged to obey you. They can obey you by their own decision, but you are not there to decide. In certain work for certain discipline, it is okay. Suppose in the military, if the fellows, they do not obey the commander, then it will be chaos. That is a discipline. Those who accept to obey the commander are only allowed to be in the military. Otherwise, it will be chaos. In the spiritual field also, we accept the master because we have accepted that we will obey the teaching or the command of the master for our benefit only. But at the same time, we should remember that we should not think that everybody should obey us. If you start obeying your master, if you start implementing whatever is given to you in your daily life,
If you keep yourself engaged in a good work, other people will follow you by their own decision. It is up to them. మనం ఒక మంచి పని సత్కర్మాచరణ చేస్తున్నాం అంటే మిగిలినటువంటి వాళ్ళు మనం ఆచరిస్తున్నారు లేదని వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఆచరిస్తారు నువ్వు నిజంగా చేస్తే. అది అసలు రహస్యం. అది మనం నిజంగా సత్కర్మాచరణం అనేటువంటిది మనసులో ఏ విధమైనటువంటిది లేకుండా, ఏమిటోనండి డిస్పెన్సరీలో నేను ఎవరు వర్కర్స్ అందరూ మానేశారు, రావట్లేదు, ఇంటికి వస్తారు, వాళ్ళందరూ రావాలి, వాళ్ళందరూ బాగుపడడం కోసమే కదా నేను డిస్పెన్సరీ. మనమే ఒక డిస్పెన్సరీ పెట్టడానికి. మనం లేకపోతే ఏమీ అయిపోదు. అంటే ఒక్కోసారి ఎంత సాధన చేసినా కొన్ని ఉండిపోతాయి. నేనే కనుక లేకపోతే ఈ డిస్పెన్సరీ మనం పుట్టక ముందేమైంది. మరి అర్జునుడు చెప్పిందే స్వామి, నేను కనుక యుద్ధం చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది అన్నాడు. వాళ్ళు ముందే ఎప్పుడో పోయారు. వాళ్ళు విసురు సందర్శనలు చూపించింది అదే కదా. ఎవరెవరైతే పొరపాటు చేశారో వాళ్ళందరూ అప్పుడే పోయినట్టే లెక్క. అందుకో చూసుకో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతున్నారు. నువ్వు కొత్తగా చంపాల్సింది ఏం లేదు. కాదే నువ్వు నీ కర్మాచరణ ఇది కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేస్తే చేయలేతే మానే. అందుకే అంతా చెప్పిన తర్వాత చిట్ట చివరిలో 18 అధ్యాయులు ఏం చెప్పాడంటే, నీకేం చెప్పాలో అవన్నీ చెప్పేశాను, నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చెయ్యి, నీ ఇష్టం అన్నాడు. అప్పుడు ఏమన్నాడు, నువ్వు చెప్పింది చేస్తానన్నాడు వాడు. యథేచ్ఛసి తథా కురు అన్నాడు. The Lord, after explaining everything in Bhagavad Gita, at the end of 18th chapter, He said, I have explained to you everything. It's up to you whether to follow or not. That is what the Lord said to Arjuna. I am not obliging you to follow me. It is your choice if you follow or you may not follow. Up to you. But remember, nothing will stop in this creation. Whether you do or you do not do, everything is done by the Lord consciousness. You are only an instrument. If you don't do also, it will not stop. That is what the Lord said. So even a good work also, if you keep doing the good work, you are in it. If you stop doing, you are out, but the work will not stop. Yes, sir. That is the truth. జ్ఞానే అట్టివాడు జ్ఞానే అయినను వాని దేహేంద్రియముల అభ్యాస నైపుణ్యంతో సత్కర్మను ఆచరిస్తూనే ఉండను. అతడు మాత్రము చేయక మానును అంటే తన ద్వారా చేయబడుతుంది తప్ప తాను చేస్తున్నా అనేటువంటిది ఉండదు. అది మార్పు వచ్చేటువంటిది. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ that happens in a person who follows the path, the yogic path, is before entering the yogic path, he keeps doing the work. After attaining the yogic life, then the work gets done through him. That is the only change. The best example several times I have given is the car driving. When you start learning to drive the car, then you are trying to drive the car. That will be disaster. But after certain time, when you are very experienced, then you are not driving the car. The driving is driven, car is driven by you, and you are free. You are not doing. So that is the yogic way of living. That is how we have to understand. For that purpose, we have to practice yoga. For that purpose, we have to keep ourselves engaged in a good work. That is what the Lord says. నిత్యము ఎన్నాళ్ళు చేయాలి మంచి పని? ఆ ప్రశ్న పోయేంతవరకు చేయమన్నారు. Sometimes we make there is a question in our mind, how long we have to do, how long we have to keep ourselves engaged in a good work? Master said, until that question disappears from your mind. Somebody asked master said, when master prescribed you do prayer every morning and evening, immediately he asked master, how long I have to do this? The master said, until this question disappears from your mind. Sir.
When once this question disappears, you will not stop, you will always keep doing it automatically. Even the new patients also, when they come to us in the dispensary, the first question is, they ask, how long I have to follow your prescription? Until the time that you feel better. That is so simple. You cannot fix a time for that. It depends upon how sincerely you follow. That is the only thing. Sanyasastu mahabaho dukhamapnum ayogatah. In the next stanza he says, yoga yukto munir brahma nachirena adhigacchati. In the next sixth stanza he says, mendicancy which makes you leave your duty is woe itself. One who merges one's deeds into synthesis experiences cosmic silence. It takes no time. So mendicancy should not make you to leave your duty. If you think you are a mendicant, you should remember that you are not a person who want to leave your duty to others. He is only the mendicant. సన్యాసి అంటే ఎవరు? సమాజ రూపంలో తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవుల రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి యందు తన కర్తవ్యాన్ని ఎవరైతే వదిలేయకుండా ఉంటాడో వాడు సన్యాసి. కానీ కర్తవ్యాన్ని అంతా వదిలేసి రంగు బట్టలు మాత్రం కట్టుకున్నవాడు సన్యాసి కాదు అని భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు. మరి కృష్ణుడు చెప్పాడు, సన్యాసం అంటే అర్థం ఏంటి? సమ్యక్ న్యాసము, సరైనటువంటి విధంగా న్యాసం చేయడం. న్యాసం చేయడం అంటే అర్థం ఏమిటి? భగవతత్వాన్ని అందరి యందు అన్నిటి యందు ఆ తత్వాన్ని దర్శించడం, అది సన్యాసం అంటే. సన్యాసం అంటే కేవలం రంగు బట్టలు మాత్రం కట్టుకుని చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తన బాధ్యత ఏం లేదనుకునే వదిలేయడం సన్యాసం కాదు. ఒకసారి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చి అన్నాడు, నేను సన్యాసం పుచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నానండి. మాస్టర్ గారు అందరూ పుచ్చుకోవడానికి ఏమైనా కాఫీయా అన్నారు. కాఫీ పుచ్చుకున్నా అంటే పుచ్చుకోవచ్చు, సన్యాసం పుచ్చుకోవడం నీ పొంద. పైగా నీకు ఇప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకుందా అనిపించింది, నీ భార్యకు కూడా సన్యాసం పుచ్చుకుందా నీకంటే ముందు అనిపించుంటే నువ్వేమయ్యేవాడు అన్నారు. అనిపించకూడదా? మరి వాళ్ళు సన్యాసినులు ఉన్నారు కదా, నువ్వు సన్యాసివి, నీ భార్య సన్యాసం పుచ్చుకుందామని ఆవిడ కనిపించుంటే అమ్మా మరి అందుకు పుచ్చుకుంటే వచ్చేది కాదురా అబ్బాయి అన్నారు మాస్టర్ గారు. పుచ్చుకుంటే రాదు, సన్యాసం సిద్ధించేటువంటిది. లక్ష్మణైతందు వారు గురుదేవులు ఏమన్నారంటే, మరి ఆయన సన్యాసే కదా, ఆయన ఏమన్నారంటే, నాయన ఎవరో అడిగారు మాకు కూడా సన్యాసం ఇప్పిస్తారని. అంటే కాస్త కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఉద్దేశం సన్యాసం అంటే. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఎవరు నాయన సన్యాసం అంటే అర్థం ఈ రంగు బట్టలు కట్టుకుని కూర్చోవడం కాదు, పరిమితమైనటువంటి కొద్ది మంది గురించినటువంటి బాధ్యత కాదు, ఇంకా ఎక్కువ మంది బాధ్యత స్వీకరించడం అని జాగ్రత్త వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోమన్నారు. సన్యాసం అంటే పెద్ద సంసారం అది. అందుకని లక్ష్మీతులు వారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు, వారు తెల్లబట్టల సన్యాసి ఈకే గారు, నేను రంగు బట్టలు కట్టుకున్నటువంటి సంసారిని అని. ఇద్దరు ఒకటే. అందుకని సన్యాసం అంటే అర్థం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత స్వీకరించడం అని అర్థం, అంతేగాని సన్యాసం అంటే వదిలేయడం కాదు. సో ది వర్డ్ సన్యాస which is given in this stanza, it means not relinquishing the world. It is not relinquishing our duties to others. It is relinquishing your attitude of attachment. That is the only thing, real meaning of this word. Leaving attachment but not leaving your duties. We have to very clearly understand this. You should not leave your responsibilities to the society. You should leave only the attachment
which is there in your mind, not in the other person. Your mind should be free from the attachment, but you should not get away from your duties. That is very clearly given by the law.